Differential calculus. Ordinary derivatives. Let f of x be a function, then df can be written as df is equal to df by dx into dx. If you are taking dx from RHS to LHS, then LHS will be df by dx, RHS also will be df by dx. ഈ RHS ലുള്ള dx നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക. Then LHS and RHS will be df by dx. That's the case. അതാണ് equation. So df can be written as df by dx into dx, where df by dx tells us how rapidly the function f of x varies when we change x. If we increase x by an infinitesimal amount dx, then f changes by an amount df. നമ്മൾ എക്സിനെ വളരെ ചെറിയ ഒരു വേരിയബിൾ ആയ dx ടൈം നമ്മൾ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ correspondingly the function will change by an amount df. Geometrical interpretation. That is, df by dx is the slope of the graph f versus x. Geometrically, f versus x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് df by dx എന്ന് പറയുന്നത്. Gradient. Let t of x, y, z be a function of three variables. T may be temperature or any other parameter. For example, temperature in this room. Then dt can be written as dt equal to dot e by dou x dx plus dot e by dou y dy plus dot e by dou z dz, because t is a function of three variables. dt എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും, or ordinary derivative. Dot is called partial derivative. In terms of dot product, we can rewrite this equation like this. That is dt equal to dot e by dou x x cap plus dot e by dou y y cap plus dot e by dou z z cap dot dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. We already discussed the properties of dot product. We know that x cap dot s cap equal to 1, y cap dot y cap equal to z cap dot z cap equal to 1. But x cap dot y cap is equal to 0. So by considering these facts, this equation can be reduced to old equation, or old equation can be rewritten in this form of dot product. So this is the equation where the second term is equal to dl, that is ds x cap plus dy y cap plus dz z cap equal to dl. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ dt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് ടേം ആണുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ടേംസ്. സെക്കൻഡ് പാരന്തസിനകത്തുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ dl എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ടേമിനെ നമുക്ക് dl വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് പാരന്തസിനകത്തുള്ള ഈ ടേമുകളെ നമ്മൾ del t എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ് del t is equal to dot e by dou x x cap plus dot e by dou y y cap plus dot e by dou z z cap, then the equation for dt becomes dt equal to del t dot dl, where del t is the gradient of t. Del t is the gradient of t. ഈ del t നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് gradient of t. Grade t എന്നും പറയും. It's a vector quantity with three components. Now dt equal to del t dot dl. A dot b എന്ന ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. So we know that a dot b equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta. Similarly, this is equal to magnitude of del t into magnitude of dl into cos theta. Geometrical interpretation of gradient. Like any vector, gradient has magnitude and direction. Now we have the equation dt equal to
del t dot dl, that's equal to magnitude of del t into magnitude of dl into cos theta, where theta is the angle between del t and dl. That is, maximum change in t occurs when theta equal to 0. You know that when theta equal to 0, cos theta equal to 1, that is the maximum value of cos theta. So maximum change occurs when theta equal to 0. That is, for a fixed distance dl, dt is the maximum when move in the same direction as del t. dt യുടെ equation നമുക്കറിയാം del t into dl into cos theta. സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് തീറ്റ 0 ആകുന്നത്. തീറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ് cos തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുന്നത്. At the time dt will be maximum or dt is the greatest when move in the same direction as del t. The magnitude del t gives the slope. Now this is the basic equation we know. Let us discuss a new point, vanishing of gradient. What will happen if gradient vanishes? That is, if del t equal to 0, if grad t equal to 0, if gradient of t is equal to 0 at a position x, y, z, then from this equation we know that if grad t equal to 0, then dt will be 0. That is, dt equal to 0. dt equal to 0 means change in t is 0. That is, it is then a stationary point of the function t. That's it. If grad t vanishes at x, y, z, then by this equation dt will be 0. If dt is equal to 0, change in t will be 0. That means the point x, y, z is a stationary point of the function t. Let us discuss a problem. Find the gradient of r, where r equal to root of x square plus y square plus z square. That is the magnitude of the position vector. We have the equation of gradient of t, or del t equal to dot t by dot x cap plus dot t by dot y cap plus dot t by dot z cap. So we can write grad r or del r equal to dot by dot x cap plus dot by dot y cap plus dot by dot z cap. r ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. Then we need to find dot by dot x of r. Derivative of root x is 1 by 2 root x. That is, dot by dot x of this equation is equal to 1 by 2 into root of x square plus y square plus z square. Then we need to find dot by dot x of this term x square plus y square plus z square. As it is a partial derivative, dot by dot x of y square equal to 0, dot by dot x of z square equal to 0, dot by dot x of x square equal to 2x. That 2x will be here. Then into x cap plus we need to find dot by dot y of r. That is dot by dot y of root of x square plus y square plus z square. That's equal to 1 by 2 into root of x square plus y square plus z square into dot by dot y of x square equal to 0, dot by dot y of z square equal to 0, dot by dot y of y square equal to 2y, plus we need to find dot by dot z of this r. That's equal to this term. Then this 2 and 2 will be cancelled together. We can cancel these 2, we can cancel these 2 also. Then on the numerator there will be x, y and z, or x cap, y cap and z cap. Denominatorൽ root of x square plus y square plus z square. അത് 3 ഇക്വേഷൻ അതാണ്. അതിന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. root of x square plus y square plus z square. മുകളിൽ എന്ത് എഴുതാം? x cap plus സെക്കൻഡ് ടൈമിലുള്ള y cap plus തേർഡ് ടൈമിൽ z cap. ഇനി ഇതിലൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് താഴെയുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് r, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് r, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ r. മുകളിലുള്ളത് എന്താണ്? x cap plus y cap plus z cap. It's a position vector r.
So this is equal to position vector r divided by magnitude of the position vector. But vector and the magnitude കൊണ്ട് divide ചെയ്താൽ we will get the direction or unit vector. So this is the unit vector r cap. Del operator. We have the equation for gradient, that is grad t or del t equal to dot t by dou x x cap plus dot t by dou y y cap plus dot t by dou z z cap. In a problem we have discussed del r, that is equal to dou r by dou x x cap plus dou r by dou y y cap plus dou r by dou z z cap. So we know that del is an operator. Here it is applied on t. In the previous problem it is applied on r. Now we need to find this del. For that we can rewrite this equation like this. Del t equal to t നമ്മൾ common ആയിട്ട് പുറത്ത് എഴുതി, then dou by dou x x cap plus dou by dou y y cap plus dou by dou z z cap. ഇവിടെ x cap y cap z cap എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇക്വേഷന്റെ വലത് സൈഡിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ച് ഇടത് സൈഡിലോട്ട് എഴുതി. നമുക്കത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാൻ കഴിയും. അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എക്സ് ക്യാപ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് തെറ്റാണ്. ഡോ എക്സ് ക്യാപ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് 0. എക്സ് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ എക്സ് ക്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ഡോ ബൈ അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ടേം വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ ഡോ എക്സ് ക്യാപ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതി. ഈ പാരന്തസിനകത്തുള്ള ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് del equal to x cap dou by dou x plus y cap dou by dou y plus z cap dou by dou z. Now del represented by this symbol is not a vector. Del is not a vector, it is a vector operator. That means del is a vector operator that acts upon t, not a vector that multiplies t. Vector AB means vector A into vector B. A vector ആണ് B vector ആണ്, രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. del t എന്ന് പറയുന്നത് del t യെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ല, del വെക്ടർ അല്ല, വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ t, it operates on t. An ordinary vector A can multiply in 3 ways. This we already discussed. We can multiply by a scalar. A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കേലർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So we can write like this, A into A. We can multiply by a vector B via dot product, that is A dot B. We can multiply through cross product also, that is equal to A cross B. So here there are 3 cases. One is multiplication by a scalar, 2 dot product, and 3 is cross product. Similarly, there are 3 ways del operator can act. It can act on a scalar function t, that is equal to del t, which we have discussed already, that is gradient. ഈ del t യെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് the gradient. Second case, it can act on a vector function v via dot product, that is del dot v. If v is a vector, then we can write like this, del dot v. ഈ del dot v യെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് divergence. And third case, on a vector function v, we can act by a cross product, that is represented like del cross v. Del cross v യെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് curl. Now, the gradient we already discussed. Now the second property we need to discuss, that is a divergence. We have the equation for del, that is del equal to x cap dou by dou x plus y cap dou by dou y plus z cap dou by dou z. Divergence of v is given by del dot v, that is del ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഈ ടേം എഴുതാം, x cap dou by dou x
plus y cap dou by dou y plus z cap dou by dou z dot v എന്ന് പറയുന്ന is a vector with 3 components. So we can write the vector v like this: vx x cap plus vy y cap plus vz z cap. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Dot product in the case it will be the product of like components. We will consider only like components because x cap dot x cap equal to 1. At the same time x cap dot y cap will be equal to 0. So the equation can be written like this. That is del dot v equal to dou vx by dou x plus dou vy by dou y plus dou vz by dou z. Now just to see the result. There is no x cap, there is no y cap, there is no z cap. That means there is no unit vectors. You cannot see the direction. In other words, del dot v or divergence of a vector is a scalar. Geometrical interpretation of divergence. This diagram represents divergence. You can see from the middle point it diverges in different directions. The divergence del dot v is a measure of how much the vector v spreads out or diverges from the point. Example, vector function shown in the figure has a large positive divergence. Now, the curl. We have the equation for del, that is del equal to x cap dou by dou x plus y cap dou by dou y plus z cap dou by dou z. Also, v is given by v equal to vx x cap plus vy y cap plus vz z cap. Then curl v can be written as del cross v equal to determinant of x cap y cap z cap dou by dou x dou by dou y dou by dou z vx vy vz. We already discussed the case of cross product of a and b, that is a cross b. In order to find a cross b, we need to make a determinant. The first row should be unit vectors, the second row will be a in component form, and the third row should be b in component. Using a similar approach, we can write del cross v also. Here also the first row should be unit vectors x cap, y cap, z cap. The second row we can write del in component form, that is dou by dou x, dou by dou y and dou by dou z. And the third row you can write v in component form, vx, vy, vz. Now take the determinant. That is, consider x cap. This is the x cap. Just neglect the row and column containing x cap. X cap contain ചെയ്യുന്ന റോയെയും കോളത്തെയും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കി ടേംസ് എടുക്കുക. Dou by dou y of vz minus dou by dou z of vy. Now minus y cap into അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റോയും കോളവും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക. Then dou vz by dou x minus dou vx by dou z. Then there will be one minus symbol here. ആ മൈനസ് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the equation will be like this, that is plus y cap into dou vx by dou z minus dou vz by dou x plus z cap into അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റോയും കോളവും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we will get dou vy by dou x minus dou vx by dou z. Now result we can see the x cap, y cap and z cap, that is the unit vectors. Or the curl of a vector function is a vector. Geometrical interpretation of curl is a representation of curl. We can see x, y and z direction. By using right hand rule, you will get easily the direction of cross product as the positive z direction. Now del cross v is a measure of how much the vector v swirls around the point. Swirls around means ചുറ്റിക്കറങ്ങുക, like whirlpool. You may be seen whirlpools
ചുഴികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കടലില് പുഴയില് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് swirls around. So that's it. Del cross V is a measure of how much the vector V swirls around the point. Figure shows a substantial curve pointing in the z direction. Simply use the right hand rule and you can see thumb will be in the positive z direction. A whirlpool would be a region of large curve. This is a whirlpool. This you can consider it as a large curve. Let us discuss a problem. Suppose the function is va equal to minus yx cap plus xy cap and vb equal to xy. Calculate their curves. Now we have two functions. One is va equal to minus yx cap plus xy cap and second function vb equal to xy cap. Consider the first case. The del cross va equal to x cap, y cap, z cap. That's the unit vectors in the first row. In the second row, del in component form dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. And in the third row, the component of x cap, that is minus y, component of y cap, that's x. There is no z cap, so that term will be 0. If you are taking determinant, you will get the answer 2 z cap. We need to find curl of function vb equal to xy cap. That is del cross vb equal to first row unit vectors x cap, y cap, z cap. Second row del in component form dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Third row there is no x cap, so this time is 0. Component of y cap is x. You can write it here. There is no z cap. This time is 0. Now we need to find the determinant and we will get the answer as z cap. Thus 2z cap and z cap are the curls of these two functions.